హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్టడీ వైబ్ తెలుగు ఛానల్. సో మనం ఈ వీడియోలో సోషల్ స్టడీస్ ఎకనామిక్స్ లాస్ట్ పార్ట్లో ఆల్ లెసన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ బేస్ చెప్పుకుందాం. సో ఫస్ట్ లెసన్ దీంట్లో ఎకనామిక్స్ డెవలప్మెంట్, దీనికి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ 1, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 1, మొత్తం 5 మార్క్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. వీటిని చూసి ఒకసారి మీరు నేర్చుకున్నారో నేర్చుకోలేదో అని రివిజన్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై డెవలప్మెంట్? సెకండ్ క్వశ్చన్, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ డెవలప్మెంటల్ గోల్. Third, what is average income? Fourth, what is per capita income? Fifth, write the full form of HDI. Sixth, who publishes the Human Development Report? Seventh, mention one indicator other than income to measure development. Eighth, which organization published the World Development Report? Ninth, is higher income alone sufficient for development? Yes or no? 10th, write one example of public facility. Next, very important 4 marks question చూద్దాం. First question, what is development? Explain how developmental goals different from person to person. Second, what is per capita income? Explain limitations. Third, why is average income not an adequate indicator of development? Fourth, what is the Human Development Index? Explain its components. Fifth, explain any 4 indicators used to compare development between countries. Sixth, what are public facilities? Explain their importance in development. Seventh, income alone cannot be treated as an indicator of developmental expense. Eighth, how can development be measured using non-income criteria? Ninth, explain how health and education contributes to development. Next, సెకండ్ లెసన్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ. దీంట్లో ఓన్లీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, మొత్తం 10 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇంటూ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిటరీ సెక్టార్స్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సెకండ్, డిస్క్రైబ్ ది రూల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది టెర్టియర్ సెక్టర్ in the Indian economy. Third, distinguish between the organized sector and unorganized sector. Explain the problems faced by workers in the unorganized sectors. Fourth, explain the role of the government in the protect workers in the unorganized sector. Fifth, how are economic sectors classified on the basis of employment conditions? Explain. Sixth, explain how the 3 sectors of the Indian economy are interdependent on each other. Seventh, what is the meant by underemployment? Explain with reference to the primary sector in India. Eighth, explain the classification of economic sectors on the basis of ownership. Ninth, the tertiary sector based emerged as the largest producing sector in India. 10th question, suggest measure to increase the unemployment opportunity in rural areas. Next, third lesson, money and credit. దీంట్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 1, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మ్యాప్స్ 2 వస్తాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ మ్యాప్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లొకేట్ ది లేబుల్ ది ఫాలోయింగ్ అండ్ మ్యాప్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్బీఐ, ముంబై. సెకండ్, లొకేట్ అండ్ లేబుల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మేజర్ బ్యాంకింగ్ సెంటర్స్. ఢిల్లీ, కోల్కతా, చెన్నై, ముంబై. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రూల్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ది ఎకానమీ. సెకండ్, హౌ డు బ్యాంక్స్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇన్ ది ఎకానమీ? ఎక్స్ప్లెయిన్. థర్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ with an example. Fourth, what are the sources of credit in India? Explain formal and informal sources. Fifth,
Why is farmer sector credit important? Explain any 4 reasons. Sixth, explain the working of self-help groups SHGS. Seventh, how does RBI control credit in the economy? Eighth, why do poor households depend on informal sources of credit? Explain the problems. Next, fourth lesson, globalization and India. దీంట్లో 1 mark questions 2 marks question 1, 4 marks question 1. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 1 mark questions చూద్దాం. ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మిస్ కాకుండా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ గ్లోబలైజేషన్? సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఎంఎన్సి? థర్డ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ WTO. ఫోర్త్, వాట్ ఈజ్ ఫారెన్ ట్రేడ్? ఫిఫ్త్, వాట్ ఈజ్ liberalization. Sixth, what is privatization? Seventh, what is investment? Eighth, what is trade barrier? Ninth, what is outsourcing? Tenth, what are EZS? 11th, what is import? 12th, what is export? 13th, what is foreign investment? 14th, what is a consumer? 15th, what is a producer? Next, most important 1 mark questions నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ గ్లోబలైజేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ వన్ ఫ్యూచర్. సెకండ్, వాట్ ఆర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్? థర్డ్, మెన్షన్ ఎనీ 2 ways in which MNCs control production. Fourth, what are trade barriers? Give 2 examples. Fifth, mention any 2 advantages of globalization to consumers. Sixth, mention any 2 disadvantages of globalization to small producers. Seventh, what is foreign trade? Why is important? Eighth, what is outsourcing? Give an example. Ninth, mention any 2 impacts of globalization on Indian economy. 10th, how has globalization improved technology in India? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లెసన్ చూద్దాం. దీంట్లో 2 marks question 1, 4 marks question 1, మొత్తం 6 marks. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 marks questions ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఏ కన్జ్యూమర్? సెకండ్, వాట్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ ఎక్స్ప్లోటేషన్? థర్డ్, వాట్ ఈజ్ ది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కోప్రా? ఫోర్త్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ కోప్రా ఎనాక్టెడ్? Fifth, what is right to information? Sixth, what is the right to safety? Seventh, what is right to choose? Eighth, what is the right to be here? Ninth, what is right to seek redressal? 10th, what is right to consumer education? 11th, what is a consumer court? 12th, what is a guarantee? 13th, what is a warranty? 14th, what is the difference between guarantee and warranty? 15th, what is the adulteration? Next, most important 4 mark questions. First question, explain any 4 rights of consumers. Second, what is consumer exploitation? Explain any 4 forms of exploitations. Third, explain the Consumer Protection Act 1986. Fourth, explain the role of consumer courts in protect consumers. Fifth, explain any 4 responsibility of consumers. Sixth, how can consumers protect themselves in market? Seventh, explain the importance of consumer awareness. Eighth, what is adulteration? Explain with examples. Ninth, explain the 3-tier consumer dispute redressal system in India. 10th, explain the rule of consumer organization. ఇంతవరకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సోషల్లో ఎకనామిక్స్ పార్ట్లో చూసాం. సో అన్ని పార్ట్లో ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ బట్టి క్వశ్చన్స్ చెప్పుకుందాం. సో వాటన్నిటిని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకెన్నో మోడల్ పేపర్స్ అన్నీ చెప్పుకుందాం. తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.